모닝스페셜. 저는 최수진입니다. One of the foundations of a community is the willingness to help others, especially those who've been struck by tragedy or disaster. And such examples of solidarity have taken center stage over in Gangwon province, ravaged by wildfires. 네, 강원도 산불 피해 이웃들을 돕기 위한 따뜻한 온정이 식지 않고 여전히 이어지고 있습니다. 어제 오후를 기준으로 강원 산불 피해 이웃 돕기 총 모금액은요, 약 229억 원에 달했다고 하고요. 익명의 고액 기부도 잇따랐습니다. 뿐만 아니라 2차 피해를 입은 관광업계를 위한 동해안 여행은 곧 기부라는 캠페인이 펼쳐지면서 지역 경기가 활기를 되찾아가고 있다고 하는데요. 강원도는 산불 지역을 중심으로 관광객을 위한 할인 행사와 프로그램을 개발해 운영할 예정이라고 합니다. 프로그램 참여는 우리의 몫이겠죠? With that in mind, let me give you a quiz question. When members of a community go through a disaster and need help, we often lend a something hand. Number 1, a helping hand. Number 2, a dirty hand. When members of a community go through a disaster and need help, we often lend a something hand. 1번, helping hand. 2번, dirty hand. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 고칼슘 쌀룬 두유 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식, 소감, 그리고 방송 중 궁금한 사항, 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 단기 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 또 오늘부터 유튜브 라이브 스트리밍 서비스를 시작합니다. 유튜브에서 EBS 라디오 공식 채널 검색하셔서 들어오시면은 유튜브로도 모닝스페셜을 생방송으로 보실 수 있습니다. Okay, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. U.S. President Donald Trump said that a third summit with Kim Jong-un would be good, reaffirming his positive relationship with Kim. 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 관계는 훌륭하며 3차 북미 정상회담을 개최하는 것이 좋을 것이라는 입장을 밝혔습니다. Global financial officials urged countries to ease trade tensions as trade disputes and tighter financial conditions are among the top threats to a slowing world economy. IMF와 세계은행을 이끄는 주요국들이 세계 경제의 하방 위험에 우려를 나타내며 무역 긴장 완화를 촉구했습니다. The Japanese government has come under harsh criticism in its own country after the WTO upheld a South Korea ban on some Japan's seafood imports over Fukushima nuclear disaster. 일본 후쿠시마산 수산물 수입 금지 조치를 둘러싼 분쟁에서 WTO가 한국의 손을 들어주자 일본 정부를 향한 자국 내 비판이 커지고 있습니다. Sudan's military authorities said that they will establish a civilian government within 2 years, as requested by anti-government protesters. 수단 군부가 반정부 시위대의 요구에 따라 2년 안에 문민정부를 수립하겠다고 밝혔습니다. More than 174 people have been killed in traffic accidents during the first 3 days of the Songkran celebrations in Thailand. 태국의 송크란 축제 연휴가 시작된 지 불과 3일 만에 교통사고로 무려 174명이 사망한 것으로 집계됐습니다. Disney announced that it will launch its video streaming service in November. 미국의 월트 디즈니사가 오는 11월부터 동영상 스트리밍 서비스를 시작한다고 발표했습니다. Well, in the studio this morning with the news is Devin. Good morning, Devin.
Good morning. How are you doing today? Doing great. It was a nice weekend with a bit of sunshine, a Yeah. little bit of rain there, but Right, it was a bit of a drizzle here and there. still a chance to get out and about in the spring. Right, I think I much prefer rain and a bit of cold than horrible air. What about you? I have to agree with you. Yeah, the wind kind of clears that out, helped Yeah. out this weekend. Right. I wonder what our listeners did over the weekend as well. If you'd like to let us know and share those stories, please do. 주말에 어떻게 보내셨는지도 사연 보내주시면 좋을 것 같습니다. Well, talking about streaming, we'll get to that story in just a bit, but we are also live streaming this morning through YouTube, so our listeners out there, if you have that, if you'd like to check us online, live, you can do so. It's 8:05 and 48 seconds as we speak. Okay, let's go over the headlines. U.S. President Donald Trump said that a third summit with Kim Jong-un would be good, reaffirming his positive relationship with Kim. 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 관계는 훌륭하며 3차 북미 정상회담을 개최하는 것이 좋을 것이라는 입장을 밝혔습니다. Yeah, and this is one thing, if anything else, these two leaders, they have constantly emphasized their personal relationship as the thing that's driving diplomacy between them. Yeah. And the South Korean government has sort of promoted that too, about diplomacy between the leaders themselves, calling it the top-down approach. But we saw President Trump say this in response to Kim Jong-un's speech to the North Korean parliament on Friday. Right. Kim Jong-un also said he'd be willing to hold a third summit with President Trump if the U.S. had what he called the right attitude and the right method. He also said their relationship is good. 네, 앞서 지난 12일 김정은 북한 위원장이 최고인민회의 시정연설에서요, 이와 같이 얘기를 했습니다. 미국이 올바른 자세를 갖고 북한과 공유 가능한 방법론을 찾은 조건에서 제3차 북미 정상회담을 하자고 제안한다면 그때는 한 번 더 해볼 용의가 있다. But I have to stress there are a lot of ifs. And, you Yes. know, lots of things that North Korea is saying. The same with America as well. 미국도 마찬가지입니다. 미국은 그래서 하루 후 트위터를 통해서 또 트럼프가 이 화답을 한 거죠. 지금 말씀해 주신 그 내용입니다. 개인적인 관계가 매우 좋다. 그리고 굉장히 훌륭하다. excellent라는 표현을 썼고요. 이제 우리가 서로 어떤 입장을 취하고 있는지 충분히 이해하고 있다. 3차 회담이 좋을 것이다. 이런 얘기를 했어요. Yeah, and in President Trump's tweet, one of those ifs was, when nuclear weapons and sanctions are removed, then North Korea can become one of the most successful nations of the world. And Secretary of State Mike Pompeo also weighed in on this, saying that he's confident they will make progress, that they can have more conversations. Of course, we saw the disappointing summit back in February in Hanoi, but sure. both sides think that the leaders themselves can carry this process forward. 네, 그렇습니다. 올 2월 달 베트남 하노이에서의 북미 정상회담 2차였는데 이제 그때는 결렬이 됐고요. 앞서 작년 6월에는 어느 정도 성과가 있었다고 하는데 이제 앞으로 어떻게 될 것이냐에 지금 이목이 집중이 되고 있죠. 폼페이오 장관은 지금 말씀해 주신 것처럼 북한이 약속을 했다. 미국에게 비핵화를 하겠다고 약속을 했기 때문에 우리 이걸 전제로 북미 정상회담을 아주 성공적으로 치를 것이다. 양측의 입장이 좀 아주 견고한 그런 입장을 가지고 있는 것 같습니다. 이제 3차 정상회담은 이뤄지긴 하겠네요. Yeah, so and the North Korean side, they say they want sanctions relief, right? Sure. And in Kim Jong-un's speech on Friday, he said that the agreement has to be written down. That's one condition, and it has to be fair and mutually acceptable. All right, let's move on to our second headline. Global financial officials urged countries to ease trade tensions as trade disputes and tighter financial conditions are among the top threats to a slowing world economy. IMF와 세계은행을 이끄는 주요국들이 세계 경제의 하방 위험에 우려를 나타내며 무역 긴장 완화를 촉구했습니다.
Yeah, and this was coming after the International Monetary and Financial Committee of the IMF when they met in Washington. Of course, there was a South Korean representative there as well. But basically, they've been downgrading their growth forecasts for this year again and again and again. And now they say the world economy is going to grow 3.3% this year, which would be the slowest since 2016. 그러니까 국내외 이제 주요 기관이 올해 세계 경제 성장률 전망치를 계속 하향 조정하고 있는 그런 상황이에요. 주요국 경제 그 수장이 무역 분쟁 등 위험 요소를 사전에 관리해야 한다라고 경고한 거죠. Yeah, and we've got obviously the trade conflict between the U.S. and China. There's issues involving Europe where growth potential is far lower this year. But the risks they're saying is not only that, the central banks and other organizations have limited policy space. That means they can't lower interest rates that much because they're already so low. Right. We've got high debt, other kinds of financial vulnerabilities. 그러니까 그 3대 무역 리스크에 대한 언급을 또 해주셨어요. 미중 무역 분쟁, 브렉시트, 그리고 미국의 외국산 자동차에 대한 관세 부과, 이게 이제 3대 무역 리스트라고 할 텐데 이것에 영향을 받는 세계 경제 규모는 무려 1조 8천억 달러 이상인 것으로 추정된다고 합니다. IMF 총재 크리스틴 라가드는 다자주의를 다시 강화해야 한다라고 주장했습니다. Let's move on to our next headline. The Japanese government has come under harsh criticism in its own country after the WTO upheld a South Korea ban on some Japanese seafood imports over the Fukushima nuclear disaster. 일본 후쿠시마산 수산물 수입 금지 조치를 둘러싼 분쟁에서 WTO가 한국의 손을 들어주자 일본 정부를 향한 자국 내 비판이 커지고 있습니다. Right, so last week we saw the WTO say that South Korea's ban on certain kinds of seafood from Japan near the radioactive waters near Fukushima was okay. Sure. That it wasn't a violation of trade rules. But the Japanese government now is being criticized by Japanese people for what they see as a failure of diplomacy. When they send their representatives to the WTO, they wanted them to win this case, and they didn't. Right. 그러니까 자국 내 비판이 커지고 있다라고 하는데 뭐 당장 지방선거라든지 아니면 중의원 보궐선거에 타격을 미칠 것이다라는 전망도 나오고 있죠. So this is going to affect domestic politics in Japan, I suppose. Sure. This was the Shinzo Abe's Liberal Democratic Party that thought this was a good idea to fight this case and say, South Korea, you can't block our seafood. And in the end, they lost that on appeal, even though in the first case they had appeared to win it. But in the end, no, they lost. 이번에 한국이 승소함으로 인해서 정부는요, 후쿠시마현 등 일본 내 8개 현의 모든 수산물을 현행과 똑같이 계속 규제할 수 있게 됐습니다. Let's go on to our next headline. Sudan's military authorities said that they will establish a civilian government within 2 years, as requested by anti-government protesters. 수단 군부가 반정부 시위대의 요구에 따라 2년 안에 문민정부를 수립하겠다고 밝혔습니다. Yeah, so now in Sudan, after the military coup last week, there are many different groups that are trying to influence what happens in Sudan going forward, and to keep the peace, so to speak. Right. The interim government is saying they will return the government to civilian rule within 2 years. The guy who led the coup is now out of the picture, and another military guy is in charge. But civilians actually want this to happen sooner than 2 years, as soon as possible. As soon as possible, ASAP 표현을 지금 써주셨어요. 2년 안에 문민정부 수립하는 것도 좀 너무 먼 미래다라는 목소리들이 나오고 있습니다. 조금 더 빨리 문민정부 수립을 촉구하는 그런 목소리들이 나오고 있는 건데요. 즉각적인 민정 이양을 요구하는 그런 보도도 있습니다. 시위대는 그렇게 얘기하고 있다라고 보도가 되고 있고요. 요구가 관철될 때까지 시위를 계속하겠다라고 다짐을 했대요. Protesters say they will protest until this comes into
force or effect, I suppose. And, you know, we don't want to see 2 years of protests. No. And so what they're trying to do in the meantime is sort of pacify people. And one of the ways they're doing that is releasing the people who were arrested during the military coup. The military is promising peace, order, and security. And they are meeting with opposition groups to discuss transitional arrangements from now until the transition happens. 뭐 pacify라는 표현도 쓰셨고 peace라는 단어도 조금 전에 표현을 하셨지만 계속해서 이제 평화의 모습은 지금은 당장 보이지는 않습니다만 수단에서 작년 12월 정부의 그 빵값 인상이 있었는데요. 그 항의하는 집회가 벌어진 이후 그다음에 대통령 퇴진을 요구하는 그런 전국적인 반정부 시위가 몇 달째 계속 이어졌었고요. 그때 유혈 사태가 발생하기도 했었는데 지금 계속해서 시위하는 모습이 이어지고 있습니다. 문민정부 수립 빨리 이루어져야 될 것 같습니다. Let's go on to our next headline. More than 174 people have been killed in traffic accidents during the first 3 days of the Songkran celebrations in Thailand. 태국의 송크란 축제 연휴가 시작된 지 불과 3일 만에 교통사고로 무려 174명이 사망한 것으로 집계됐습니다. Now, Songkran. Tell us about that. What is it? Songkran is the water festival. I'm not an expert on it, but I've been in Thailand during the Songkran festival. Oh, okay. And what's it like? As Is it soon like as Seoul in Korea? it is a big party. A big party. Yeah, so you go outside, you step outside of your house, and your neighbors, they're gonna be throwing water on you. But it sounds really dangerous because you have water, you have alcohol, not a good mix. Exactly, and we said more than 174 people have died in traffic accidents. Alcohol had a great deal to do with that. Right. Drunk driving was the biggest cause of accidents at 38%. Speeding, probably connected, 27%. Cutting in front of other vehicles, another factor. Motorcycles, this is the kicker here, were involved in 79% of the accidents. Oh, wow. 그러니까 그 태국의 설이라고도 불리는 송크란 축제는요, 축복을 기원한다는 뜻에서 서로에게 물을 뿌리는 그런 전통이 있다고 합니다. 그래서 물의 축제라고 불리기도 하는데요. 취지는 굉장히 좋습니다만 보통 이 기간 동안에는 이제 술을 많이 마신다고 해요. 그래가지고 지금 대규모 인명 피해가 발생하고 있습니다. 계속 이어지고 있는데 말씀해 주신 대로 사고 원인 중에 가장 높은 비율이 이제 음주운전으로 전체의 38%를 차지했습니다. Yeah, and they said that the biggest portion of the accidents occurred between 4 p.m. and 8 p.m. So you can imagine the sun starts going down. It gets a little harder to see when you're on the road. The only bright spot in this story is that there were fewer accidents this year compared to last year, down by about 9%. 그걸 또 긍정적인 면으로 이제 봐야 한다는 게 좀 씁쓸한데요. 사망자와 부상자가요, 작년보다는 좀 줄어들었다라는 측면에서는 그나마 좀 뭐 bright spot라고 표현을 해주셨어요. 그나마 좀 긍정적인 뉴스다. 작년 같은 기간보다 사망자는 17%, 부상자는 9% 감소했다고 하네요. Let's move on to our final headline. Disney announced that it will launch its video streaming service in November. 미국의 월트 디즈니사가 오는 11월부터 동영상 스트리밍 서비스를 시작한다고 발표했습니다. Yeah, when we talk about streaming service, this seems like the next big trend. Obviously, it's the next big trend in how we watch television. Yeah. It's not just watching on YouTube, like some people are watching us today. Yeah. It's going right onto your TV, and it's TV shows, movies, and so on. And Disney's going into it, and they're thinking they're going to make a lot of money on this. There's a big company that everyone's probably thinking of that Disney is going up against. Direct competitor Netflix. That's right. 네, 그렇습니다. 디즈니가 넷플릭스의 선전포고를 한 격이라고 볼 수 있을 것 같아요. 동영상 스트리밍 서비스라고 하는 이제 OTT 서비스를 넷플릭스보다 저렴한 가격에 11월부터 11월부터 시작을 한다 이렇게 밝혔군요. 월 6.99달러, 한 $7로 책정이 됐는데 넷플릭스는 지금 $9죠?
Yeah, about that much, yeah. And so Disney's going to be able to put its own content on it. That means all the Disney movies that people like and, Star Wars, things like that, which Netflix can't show because they've now broken their agreement. If they're going to compete with each other, then, Disney's not going to show Netflix's stuff and maybe the other way around. So they're now competitors. Right. 디즈니는 일단 미국 내에서 입지를 공고히 한 후에 글로벌 시장 진출에 나설 것으로 예상한다고 그렇게 보도가 되고 있네요. All right. Well, those are the headlines for this morning. Now, Devon, could you remind our listeners of the quiz? Yes. All right, everybody, listen carefully. When members of a community go through a disaster and need help, we often lend a blank hand. Number 1, a helping hand, or number 2, a dirty hand. 네, lend a something hand. 1번 helping, 2번 dirty 중에서 골라주시면 되겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 총 5분께 추첨을 통해서 고칼슘 살룬 두유 보내드리겠습니다. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스 살펴볼게요. S Club 7, It's Alright.